こんにちは、チャートマスターの根崎ゆうきです。5月14日のセッションリキャップ取っていきたいと思います。よろしくお願いいたします。それでは始めていきましょう。So now, if you're a demo trader, you got to pay special attention because you don't have access to this recording. All right, all of our live room subscribers have access to the recording, but you do not. All right. So let's go over here. We'll start on the euro. This is the chin recap for the 13th of May. All right. And the euro is it's in a nasty trend, folks. This is way too shallow. This trend is way too shallow for it. All right. But we do have a bear flag, which tells us we're coming down to probably. ユーロドルですね。ユーロドルの60分チャートを見ています。このダウントレンドちょっと緩やかすぎるのでちょっと微妙ですと。で、今直近としましてはこのベアフラッグ見えているので、下がってきてここを狙うかもしれませんと。2868、2868、S5、S5 がありますねと。That's 90 pips away, and so we will be interested on the break of the bear flag down below here. So we're going to have to break the bear flag somewhere around 29.40, 29.35, and we're going to trade it down to 28.68, and maybe it'll break and go down to 2800. Who knows? But なので29、中盤というところをブレイクしてきたら28っていうところを狙っていきたいですよねと。その下2800っていうところまで行くかもしれませんよねと。The first part of the trade is down to 28.92. All right. If you can trade anything besides the euro dollar, you should trade it. Other than that. もしユーロドル以外に何かトレードがあるのであれば、もうユーロドルはやらなくていいですよねと。他の通貨やりましょうということを言っています。Our money's over here and the black boxes are over here. British pound, we're in this trade. Some of us got in up here. Some of us are down here in our entry order. We're going to hold this trade. We got to stop above 53, above 27 probably, 53.27.Holding on this trade for the S5, and it could go way further than that. Okay. ポンドドルです。240分チャートを見ています。みんな入ってますよね、今と。で、エントリーオーダーとか入れて入ってると思うんですけども、S5 っていうのを狙っていて、その下、その下、ウェイダウンって言ってますので、もっと下行きかもしれませんよねと。We've had a breakout in both of these day chart trend lines here. So let's take this one out. I'm going to take that one off. で、両方のデイチャートのピンクの線、抜けてきましたと。And you can see that we have, if we can get this trade, this is a great trade, but this is a superb trade down here. 一つ目、ここ取れたらグレートトレード。もっと素晴らしいのはこの下まで取れた時ですよねと。Alright. Going to find a way to double our position here down to the S5, which is at 53.20. Alright, so any movement to the downside, you're going to double your position down to 53.20, hang for the double bottom at 5200. If it breaks to 5200 and hooks and goes, you're going to double your position below 5200.For 5062 area right in here. 5200をブレイク。Pretty easy to see that one. The dollar CAD. Right now it's a piece of crap. I would not trade it at all. There's only one trade available to us, and that's this one right down here. And in order to do that, it's got to prove that it's not a head and shoulders. And then there's only 60 pips here. And the CAD is called the loonie for more reasons than the loonies on their dollar bill. All right. ドルカナダですね。ドルカナダ売りで見ていきたいんですけども、オンリーこれがヘッド&ショルダーじゃないということが分かってから売っていきたいなと。So I'd be leery of it. If it proves it's not a head and shoulders, there's 60 pips there. That's all there is to it. There is 60 pips, but there's a day chart trend down here that they're going to have to deal with, and by the time they hit it, it'll be right here, right at the 1015, 1020 area.So, alright, Swifty. Swifty follows the dollar index, okay, so there's going up sideways at the top of a day chart. We know we need a pullback to trade this no matter what. What are they doing with the dollar? They're just going sideways. They're not doing anything with the dollar. It's just sitting there sideways. So that means the Swifty will here go sideways. What's it doing? Sitting here going sideways, alright? But in order to trade this, we need a correction down to at least here for the bounce, and you can see they've got to square that up and that up.So those two have to be squared up. They may come all the way down here before they bounce. ドルフランですね。ドルフランはスクエアアップしてこなくちゃいけないですよねと。このキャンドルとこのキャンドル。スクエアアップしなくちゃいけないっていうのは、このキャンドル、長いキャンドル、っていうのの半分まではせめて戻ってこなくてはいけないっていうのをスクエアアップって言って、そこまで戻ってきてから買っていきたいよねと。Alright. We have a 1, 2, 3. We need a 4 correction. We need ABC corrections here.
Right? So because of that, we don't want to trade this to the downside because the ABC correction could be short or long. We don't know which one it is. So we want to wait till the correction's out of the way and take wave 5. When and if that happens. Dollar yen, all the yens except for the Aussie yen will be the same, so we won't even have to look at them. The yen is in a sideways movement. That tells us they're trying to go to the north, but it's still very dangerous because they need to square this up. All right? Soドル円です。すべての円の通貨は全部同じですと。エキセプト OG 円って言ってたんで、OG 円以外すべて一緒ですと。全部サイドウェイになってきてる。横ばいになってきてるので、これは上に行きたがってると。でもこのスクエアアップキャンドルっていうのがいっぱい見えてるので、それがちょっと危険ですよねと。怖いですねと言ってますね。If they finally do break above the top, we're looking for this target right up in here, and we can trade that up to there, moving our stop at this PSR, this PSR, and here. で、この高値っていうのをブレイクしてきたら次のターゲット、HSI ありますよね。そしてその前にこのターゲットあるので、ストップをそこで上げていきたいよねと。Hanging on, and we break hook and go, we're looking at that target. And we all know that if the yen decides to do it, it'll make that run right there. で、ここ抜けてきたらもうこの一番上まで行きますよね。104円まで全然行く可能性ありますよっていうことを言っています。Right. So, you don't want to miss it if it happens. Right. なので、それをブレイクしてきたらもう見逃したくないよね。買いを見逃したくないよねって言っています。その前に一回プルバックがあるよねっていうことですよね。Aussie dollar, we need a correction. We have no correction yet at all. We're in the third wave down. 1, 2, 3. We need a 4 and a 5. All right. So until we get 4 out of the way, there's nothing to do on the. OG ドルです。1、2、3、4、5ってなってきて、今4ですよね。で、ダウントレンドなので、ダウントレンドでコレクションが必要、リトレースが必要なので、この4の動きっていうのはもう無視して、次の5っていう押し目、売りをもう一回していきたいよねっていうことを言ってますね。If it breaks down here, there's no trade, even though it's got target there, but the reality is you're out of the trend. これ下にブレイクしてきてもすることはなくて、このターゲットまでなので、特にすることはないよねと。Right. So it won't make sense, and as a trade, it doesn't make sense, so you shouldn't take anything that doesn't make sense. Your yen, we're looking to go up to R6, which is at 133.26 on the break of the top or the pullback. Pound yen. We're looking for the pullback. It looks like it's going to happen because the pound is being sold off to the downside. All right. So the pound dollar being sold off to the downside gives us a good clue. We're going to go down and square this up. When we square this up in here, we're going to look for the bounce back up to the upside. They need to do an A, B, C correction. So you don't want to take the first bounce. If it bounces here, that could be the B and then a C afterwards. ポンド円ですね。ポンド円も同じくスクエアアップしなくちゃいけなくて、この長いキャンドルですね。その前のこのキャンドルはしてますよね。もうこの長いキャンドルはここで真ん中まで戻ってきていますから、次このキャンドルスクエアップしなくちゃいけないよね。つまり同じく押し目買いをしていきたいよねってことを言っています。Don't take that. Fourth looks like a square up on this one you're talking about, Larry? On both, yeah, okay, yeah. So we got the 1, 2, 3, 4, 5. This needs an ABC retracement. So this is the A, this may be the B. And if you get the B and then the C down in here, that's when you want to do it. If you take this trade, you may be in just a little push to the upside to do the B and then there's the C. Why are they going up on a B? Because they got to go up and find enough sellers to get down to the bottom of the C. See? It's all right there in the charts, folks. So you don't take the buy here, even if it gives it to you, because we know the structure of the market says I need an A, B, C correction and square that up. So we don't take the bait, and we wait for the C to get down here. New Zealand, we're trying to break this thing for sure. We've taken out this support right here. Go to 240 and see that's a day chart bottom they just broke. All right. So if they continue this move, we can see we've got a target here, a target here, and a target here. Which one is it? We're in wave 5. So wave 5 should finish all the way down here. 9ドルですね。9ドルはもうこのピンクのデイチャートのトレンドを割ってきているので、次のターゲットを目指しますよね。ここに1つ、ここに1つ、黒に1つっていうのがあるんですけども、今ウェーブ5、5波にあるので、5波っていうのは長くいくので、ここまで黒いところまで行ってフィニッシュアップ、おしまいにするんじゃないかなっていうことを言ってますね。So we would try to trade it down to 81.05 or 8100. We're going to stop here and here. All right. And hanging on. Below here, break the hook. You're going to double your position down in here. Aussie, stuck in a wedge. So we get out of this wedge. There's nothing to do. There is no trend yet. So we're waiting. Waiting to see. But if we do get the breakout to the north, we're looking to go up to the double top.
which means we'll go here, break hook and go double, break hook and go double, break hook and go double. OG 円ですね。これも今ウェッジにあって上に抜けてきたらブレイクフック&ゴーでどんどん買っていきたいよねっていうことを言ってます。で、デイチャートのトップですよね。ここまで狙っていけるよねと。Alright, so you got 1, 2, 3, 4 opportunities up to the upside on that trade if it breaks north. And if the dollar yen breaks to the north, don't miss this trade. Alright. Euro pound, we're in the trade, we're hanging on. Once we get up to 8,500, that's a good place to move your stop. At 8,500, don't do it yet because if they don't find enough buyers here, they're going to come back down. All right, so we don't want to be in a hurry to move our stop because they can come back down and bounce. ユーロポンドですね。ユーロポンドをそんなに買いを焦る必要はなくて、一回戻してきてからこう買っていきたいよねって言ってます。And there's the opportunity to the upside if that's the channel. Too early to tell because we only got 2 bottoms and 1 top. All right. But if we get this and this, then we'll know that we're in this channel and we get the pull back here. We double our position here for the top. Structure of the market. Don't go looking for a trade. Go looking for the structure. Euro Aussie has continued to move up the hill in this rising wedge, but it's too dangerous to trade the rising wedge from here. It will not be dangerous if they move sideways today here like this in the Singapore or in the Asian. We get that trade. ユーロ王子ですね。240分チャート見ています。でこれライジングウェッジっていうこう上り竜みたいな形で、今トレードするのは危険だよねと上にあるので、なのでサイドウェイトが下に下がってきて下のラインに当たって買っていくのはありだよねっていうことを言ってますね。ユーロ OG ですね。Right there. That would be good. But you got to get over to the other side of the rising wedge and prove that it's not going to break out. All right, rising wedge is a sell sign. All right, so we don't want to trade a buy unless it bounces on here and proves it's not ready to go down yet. でライジングウェッジっていうのは売りのパターンなので、売りで見ていきたいよねと言っていますよね。アンレス買うんだったらさっきのトレンドラインの下に当たった時に買っていきたいよねと言っています。EuroCAD is running a channel on top of the trend. All right? The opportunity is to the downside and it's right here. It's about 50 pips right there. If we can break this bottom here, we'll be fine. Why is it not doing it? Because the euro is being bought today, and they're not going. If the euro is being bought and they're doing nothing, what are they trying to tell you? The euro is being bought, and the euro CAD is not going up. What direction are they telling you we're going to go? Down. They're telling you we want. ユーロカナダですね。でユーロカナダはこのチャンネルの中ですごく綺麗に作用しているんですけど、今下がってこないんですよね、なかなかと。でユーロドルが買われているんですよねと。で下がってこないっていうことはつまり上がってこないってことはつまり下げたいってことなんですね。ユーロが買われていて上がってこないってことはユーロカナダが上がらないってことは今ユーロカナダは下がりたがってるわけですよね。なのでそのうち下がってきますよみたいなことを言ってます。Go down, therefore we're not going to trade this thing today. Do professional traders walk away from their currency when it isn't going to do what they wanted to do? というよりもやんない方がいいよねって言ってます。下がりたがってる、本当は、上がるはずなのに下がりたがってて動かないっていう時はそういう時はやんない方がいいよねと。Every single day. So that's what they're telling you. We're trying to go down. We don't have enough sellers to do it because they're buying euros today. So we'll wait till they quit buying euros. And there's the first opportunity. The second one is just as nice right down in here. で1つ目、2つ目っていう風に狙ってくるよねと。So, CAD yen. All right, we're up to again. All the CADs all the yens are looking the same. So a break of this top. You can see we're going up to here. カナダ円の240分ですね。Hook and go. We're going up to here about 103 and maybe went up to 103.39. これもブレイクフック&ゴーで上まで買っていきたいよねっていうことですね。So we don't want to miss that either. So we'll take it above here. でこれも見逃したくないよね。ブレイクフック&ゴーになったら、絶対見逃したくないよねって言ってます。Double your position above 102 and trade to 102.39. Nice trade there if it materializes. We can't make the market move in our session, but we can be ready for it. New Zealand yen, we anticipate them moving to the downside. It's really dangerous to the downside, folks. We are in an uptrend here, but we're making lower highs and we're making higher lows, which means we're inside a wedge. 9円ですね。今トレンドブレイクしてきてるんですけど、ちょっと売りは怖いよねと。高値切り下がってて安値上がっててちょっとウェッジでよくわかんないと。売りはちょっと怖いよねって言ってます。Until they prove which way they're going, either this way or this way,
there's nothing to do, so stay away from that. Pound New Zealand. Pound New Zealand have a little pullback. It's also in a rising wedge. All right. If they bounce over down here, if they come down here and bounce, yes, we will get a trade. All right. We do have divergence on this chart, but we will watch them work their way up the rising wedge. All right. ポンド級ですね。これ下まで下がってきたら買ってってもいいですよねと。At some point in time, this will break to the downside. でも3ポイントインタイム、いつかどこかのポイントでこれは下にブレイクしてくるでしょうねと。We'll continue to trade it to the upside until it breaks. All right. Every time it moves over the rising wedge and buys, you take the trade. Moves over, buys. All right, up to 86.65. Right. Silver, for those who can, we're waiting for the breakout here to the upside. We're waiting for this break here, and we're starting to do it right now. And the trade is to the top of the box at 24.38, currently at 23.80, so there's about 50 pips there. All right, for those of you who can. Pound cheap. We've taken out this one. まあちょっと銀は置いときまして、次ポンドフランですね。Why do we know that? Why did it come down? What are they doing with the pound today? They're selling pounds. All right, so that's why it came down. All right. Now, this is a support level right here, as you can see. There's a support right here. So this could be a bounce point to take it up to the top. If it goes down any lower, we're looking at this one, that's the trend line. So you don't want to trade it to the downside. You want to wait till it finishes doing this correction here. And it's an A, B, C right now. Wherever that stops, then when we can start a 5 wave to the upside again. ポンドフランは今下がってますけども、売りではやりたくなくて、このトレンドブレイクしてきたら買いたいよねと。で、今 ABC リトレースメントで、まあその後、1、2、3、4、5波になるよねっていうことを言ってますね。ちょっと補足をしておきたいんですけども、今スコットが言ってたわけじゃないんですが、まあエリオットウェーブ、エリオット波動ですよね。1、2、3、4、5とか ABC とかスコットも言ってるんですけど、僕個人としては全くエリオットウェーブっていうのは全然やってなくて、で、スコットもそうなんですよね。一応見てるんだけど、重要視はそんなにしてないっていうことを言っていて、まあなぜかっていうと、まあやったことは、知ってる人はもうわかると思うんですけど、エリオットウェーブっていうのはもう、例えばここに100人いたら、もう80通りとか90通りもしくは100通りっていう見方が出てきちゃって、どれが本当かわかんないわけですよね。なので、信憑性に欠くわけですよね。で、まあ一応その手がかりとして、もしそれが当たってたらっていうことで見てるだけで、まあそこまで重要視する必要はないよねっていうのが僕たちの考えですね。Pound Aussie, one of the sweetest currencies on the planet, is correcting now. ポンド王子、one of the sweetest currency in the world, in the planet って言ってたんで、このポンド王子っていうのはもうすごくいい、この地球上でとてもいい通貨ペアなんだよねっていうことを言ってます。And let's take it up to 240 and see what she looks like. Another rising wedge. All right, so we need an ABC correction here. This is a place though they could bounce it, and we can't take the trade because there's no room up here. So this is, and all the other traders will be faced with the same dilemma. They've got a rising wedge on this too, so they know that what we need is an A, B, C. All right, and then down in here we'll look for the bounce. All right, so we want to take this trade down here, and then we're going to double our position again when we go up. まあこれも ABC で下がってきてトレンドの下に来て買っていきたいよねと。Above the day chart trend. And this is a nice trade if it will correct. All right? Just like before, went over here, it needed to correct. When it corrects, that became a great trade. See? When it corrects, this will become a great trade. It's not here yet. Wait for it to come. That's where we're looking for it, right there. All right? All right, everybody. All right, now see my fast track traders. You use the info center. You use private mentoring to enter. Hit 12:30 in another hour and a half. I'll see you then. Remember, there's no beginners class tonight, and there is no endeavor class tonight. So if you show up, you'll be all by yourself. So if you're not a fast track trader, you might want to go to the beginners classes, and instead of being in the live room, review one of the lessons that you're weak on. All right. There are no late fundies today. There's one at the New Zealand, so be careful of that, and watch for the early fundies from the Aussie and the Euro. All right. So I'll see everybody in about an hour and a half who's fast track. はい、というわけで今日のセッションリキャップここまでです。まあ今日もいろいろありましたけども、まあ円ですよね。円を一回こうコレクション来てから買うとか、すごく面白い相場に来ているので、まあぜひやっていきたいなという感じです。まあそんな感じで今週も、頑張っていきたいと思います。また金曜日まで撮っていきますのでよろしくお願いいたします。あ、そうです。忘れてました。ちょっと1個いいですかね。
これ、チャートマスターのまず SNS ですね。僕たちのもう基地、ベースっていう感じで、ここで全てを発信、まずはこちらで発信していたり、いろんなサポートをさせてもらってるんですけども、セッションリーキャップ、もしくは YouTube の注意なんですけども、ちょっとそちらをご説明したいんですが、チャートマスター SNS では PA 本部のウェブセミナー、セッションリーキャップっていうのをクリックしていただきますと、こうやって、一番最初は多分2011年とか12年からだったと思うんですけど、やってるんですが、こうやっていろいろ動画見れますよね。で、最近なんかちょっと画面が細くなってしまってますよね。一番最初とか普通にこのいっぱいの幅でできてたんですけど、直近のを見るともうこのなんか、軍隊のなんかこのエンブレムかみたいな細さなんですけども、ちょっとこれ何度かいろいろ聞いたりしてやってるんですけども、パソコンを変えてからちょっとよくわかんないですよね。僕のパソコン細長になって、多分それに勝手に合っちゃってるんだと思うんですけど、これで見てたら多分見にくいですよね。こんにちは、チャートマスターの江崎ゆきです。こうやって見ていくとちょっと見にくいと思うんです、これだとさすがに。そういう方はここの YouTube っていうところをクリックしてください。もしくはこの全画面、いや、この YouTube ですね。この YouTube っていう、Watch on YouTube って書いてあると思うんですけど、これクリックしていただきますと、こうやって画面に飛びます。で、普通の表示にこうやってなってると思うんですけど、それを、何ですか、ここに3つボタンがあるんですよね。縮小、ちょっと大きくする、全画面みたいな。で、このちょっと大きくするっていうのが今の僕のこの画面です。ちょっと縮小で戻んなくなっちゃったんですけど、で、これだと少し見やすいのかなと思います。でも全画面だとこんだけ大きくなるんですけども、これだと少し見やすいかなっていう感じですね。なので、この、縮小とか拡大っていうのをうまくご活用いただいて見ていただけたらなと思います。とにかくこの SNS からだとこの YouTube っていうところをクリックしていただくと今のところに飛びますので、覚えておいていただけたらなと思います。そんな感じです。今日もどうもありがとうございました。それでは失礼します。